Ovo je neispričana priča o stvaranju savremenog svijeta. Novi pogled na put kojim se civilizacija širila svijetom. Od praskozorja čovječanstva i prvih gradova i carstava Mezopotamije do vjere u jednog Boga. Pratimo tok razvoja civilizacije od njenog izvora, Bliskog Istoka. Izuzetnog mjesta koje je milenijima bilo ekonomski, naučni i kulturni centar svijeta. Vitalna spona između Azije, Afrike i Europe, gdje su se slobodno razmjenjivali ideje i izumi. Bilježimo dostignuća turkijskih naroda, osnivača carstva koje se više od 500 godina prostiralo na ovom području. Ova serija od 20 epizoda predstavlja vam renomirane stručnjake, prikazuje prelijepa mjesta i nudi jedinstven pristup stvarima. Od drevnog do modernog svijeta, ovo epsko istraživačko putovanje prati rijeku koja teče od istoka ka zapadu. Mezopotamija, zemlja između dvije rijeke, Eufrata i Tigrisa, proteže se od planina u istočnoj Turskoj, preko Sirije do Iraka. Ovo je kolijevka civilizacije. Mjesto gdje su se lovci-sakupljači prvi put naselili, gdje se započelo s poljoprivredom, gdje su izgrađeni prvi gradovi. Ovdje je čovjek napravio prve korake prema religijskoj misli. Mezopotamya bir medeniyetler meşheri müzesi yani. Aynı zamanda bir de dinler müzesidir. Dinlerin olduğu yerde medeniyetler oluyor. Medeniyetlerin olduğu yerde yeni dinler gelişiyor. Na ovoj zemlji otkriveni su izuzetni dokazi o čovjekovoj ranoj duhovnosti i o tome kako je religija dovela do stvaranja civilizacije. Gelecek endişesi geçmişlik endişesinden çok daha ilginçtir. İnsana çok ızdırap verir. Nereye gidiyorum endişesi. O nereye gidiyorumu bilmeme insanlığı o ilahi ihtiyaca doğru itmiştir. U ovom serijalu istražujemo borbu ranog čovjeka da razumije prirodu, život i smrt, kao i svijet izvan toga. Otkrivamo početke religije, prve hramove i božanstva na Bliskom Istoku. Otkrivamo u šta su ljudi vjerovali prije nastanka judaizma, kršćanstva i islama i njihovog zajedničkog pretka, poslanika Ibrahima, odnosno Abrahama. Gobekli Tepe na visoravni Gornje Mezopotamije u južnoj Turskoj. Ovi misteriozni kameni spomenici podignuti su 12.000 godina prije nastanka civilizacije i početka bavljenja poljoprivredom, dok je čovjek još bio lovac sakupljač hrane. Čime su ovi primitivni narodi bili inspirisani? Otkriće ovih izuzetnih spomenika unijelo je revoluciju u naše shvatanje ranog čovjeka i začetaka religije. Profesor Klaus Schmidt, koji predvodi iskopavanje i istraživanja Gobekli Tepea, vjeruje da su ovi stubovi u obliku slova T antropomorfni prikazi ljudskih bića. Here we have the proof that
meaning of the pillars really is a meaning of anthropomorphic beings. You can see it's a big arm coming down here, and we have here the hands, the fingers like this. Ovi čudni spomenici ljudskog oblika izgleda predstavljaju neka nadprirodna ljudska bića, posjetioce iz nekog imaginarnog, spiritualnog svijeta. There is never a face depicted on these T-shapes. They are faceless, without eyes, without nose, without mouth. So I think it's a clear indication they are not from our world. They are not ancestors. They are not priests. They are beings from another world, gathering here in an eternal meeting. Ovdje u Gobekli Tepeu nema kuća. Ovo je posebno mjesto. Čovjek je izgradio ova nadprirodna bića da bi uspostavio vezu sa zagrobnim životom. This pillar in the north of enclosure D maybe is showing us quite intensive what's going on here in these enclosures, what the purpose had been for these enclosures. We have here vulture, a very big vulture with his wings in such a position. There are more birds, there are snakes, there are other symbols, but there is a very big scorpion depicted here, and there are other animals, and here below there is clearly a human body depicted, and clearly there is no head on top of this body. So it's a headless person depicted here, and this complete image looks like an illustration of the netherworld, not of our world here. And so maybe it's leading us to the function of these enclosures being made for burial customs. Profesor Schmidt vjeruje da su se unutar ovih ograda vršili ritualni obredi pokopa umrlih. Not burials as we know it nowadays, but including the fleshing of the bones, the separation of the different bones. The skulls will be separated, the long bones will be separated and be buried in stone boxes. These structures are not done for daily life, so it's a sacred sphere we have here on this mountain. Monumentalne građevine u Gobekli Tepeu predstavljaju jednu od značajnih prekretnica u ljudskom razvoju. Ljudi su zakopavali svoje mrtve hiljadama godina, ali prije 12.000 godina došlo je do revolucionarnih promjena. Lovci sakupljači počeli su da grade naselja, ne da bi se bavili poljoprivredom, već da bi izgradili posebna mjesta na kojima bi slavili prelazak iz jednog svijeta na drugi. There had been hunter-gatherers, but coming to the mountains, they are meeting here, they are making festivals, feasts here, and after this, maybe some weeks, not only some days, some weeks, they are going back to their territories. Ljudi iz kamenog doba u Gobekli Tepeu bili su svjedoci smrti, snage prirode i promjena godišnjih doba, pa su izgradili sistem vjerovanja koji im je pomogao lakše razumjeti zbunjujući svijet oko sebe. What kind of beliefs the Stone Age people had, we don't know. We just have the possibility to come a little bit nearer by observing the kind of depictions, the motifs, the animals and other depictions to understand the pillars. But we are 6,000 years before the invention of writing, so we don't have the chance to use written sources. It's not possible. So the complete understanding never will be possible, but we could maybe come nearer to the original meaning. İnsanoğlu bilmediği bir dünyadan geliyor, bilmediği bir dünyaya gidiyor. Ve bilmediği şeylerle dolu bir dünyanın içinden geçiyor. Dolayısıyla geçmişini bilmiyor, geleceğini bilmiyor ve hatta içinde yaşadığı dünyayı da tam olarak bilemiyor, kavrayamıyor. Böyle olduğu için de bu acizini, bu zaafını, bu güçsüzlüğünü fark ediyor. Fark edince kendisinin üstün bir güce ihtiyacı olduğunu hissediyor. İnsan tabiatı gereği bir üstün güce bağlanmak, inanmak, kabul etmek zorundadır.
birçok ihtiyaçlarımız var. İşte bedenimizin olan ihtiyaçları ki bunlar normalde hayvansal ihtiyaçlar olarak dile getirildiği için kullanılan bir tabirdir. Düşünme özelliği de bizi ama diğer bütün hayvanlardan, belki bütün varlıklardan, canlılardan ayıran çok çok önemli bir özellik. 2000 godina nakon što su lovci sakupljači izgradili vjerske spomenike u Gobekli Tepeu, ljudi su se počeli baviti poljoprivredom i naseljavati u velike, stalne društvene zajednice. U Čatalhojuk'u u blizini Konija u centralnoj Turskoj otkriveni su ključni dokazi o ovom prijelaznom periodu. The Neolithic period represents a period when people first started settling down in communities, and then they start taking control of their environment rather than the environment controlling people is reversed. And that's why the Neolithic period is such an important time for us as people. Savremeni čovjek započeo je svoje putovanje u civilizaciju u toku neolitskog perioda, ovdje na Bliskom Istoku. Ovdje se čovjek po prvi put nastanio da bi se bavio poljoprivredom i živio u velikim zajednicama. Arheolozi su u Čatalhojuk'u iskopali najranije nastambe ikada otkrivene, izgrađene prije 10.000 godina. Pronalaženje ovih građevina otkriva da se u neolitskom periodu religija preselila u središte svakodnevnog života. So what I'm entering here are the remains of Neolithic houses. Here is a mud brick house neighbouring onto another mud brick house. There are others on that side. There's one behind there. As we move northwards in the buildings, we tend to find platforms. These are shallow raised areas which were probably used as seating areas and probably for sleeping as well. Arheolozi su naišli na zaprepašćujuće otkriće u Čatalhojuk'u. Ovdašnji stanovnici ukopavali su svoje mrtve u svojim domovima. It's generally under these platforms that we find the dead are buried. When people died, they were buried literally under their beds. So a hole would have been dug through this platform and the body placed inside. So literally these people were living sometimes 10 centimetres, 20 centimetres above their lost ones. And under a platform like this, we might find up to 15 burials. Sometimes in some houses we've found one, some houses have none, but then other houses have 15. The most we've found is something like 67 in one building. Preminuli stanovnici Čatalhojuk'a pokopavani su veoma pažljivo. The body is placed in a crouched position, in a fetal position like this, so they're quite tightly contained within the burial cut. And we do find evidence of cordage, so they were probably tied into this position before being put in the ground. Trupla su izgledala kao da su spremna za novo rođenje i kao da drže neke dragocjenosti koje će sa sobom ponijeti u novi život. Sometimes we find stone or bone pendants, but more commonly we find a range of beads, stone, clay, shell and bone beads. And these we might find scattered in the burial around the neck area of a burial. Kao i u slučaju Gobekli Tepea, nije nam poznato zašto su stanovnici Čatalhojuk'a zakopavali svoje mrtve na ovaj način i kako se ta praksa uklapala u njihova vjerovanja. There are many interpretations about why the dead were buried underneath the floors of the houses. One is that there was a link to their ancestry. The buildings, the Çatalhöyük buildings, are built one above another. So when this one is, when the people living in here decide not to live in here anymore, they'll knock it down and they'll build another one on top. But they know that their lineage, their ancestral lineage, is still below them. Some of the burials we find, not all, but few, we find that the head has been taken off.
And we find then later on in a next building or the building above, we find skulls sitting on the floor. So they were taking part of their ancestors with them. It's a little bit like having the ashes of your loved one sitting on a mantelpiece. And this is a feature that is quite common in the Neolithic across the Near East. It's not just Chattal, it's not just Turkey, but it's quite a common occurrence. U Čatalhojku su se obavljali obredi u čast svakodnevnog života, uspješne žetve, zdravlja stoke i dobrobiti porodice. U Gobekli Tepeu obredi su se vršili u čast mrtvih i zagrobnog života. U neolitskom periodu je došlo do dramatičnog obrata u pogledu ovih obreda. U Šahar Hagolanu, današnjem sjevernom Izraelu, pojavili su se nevjerovatni dokazi o velikom preokretu u religijskoj misli, do kojeg je došlo u ovom ključnom momentu ljudskog razvoja. I mean, it was nothing special, just excavated. And then it came out, you see that it's a figurine, but it was all covered with dirt and mud, and of course we didn't clean it, because if you start cleaning it in the field, you may destroy it. So it was taken, as a big, dirty lump of sediment, but you saw the general shape of a figurine. It went to the lab. And only after the cleaning, it turned out to be the most beautiful figurine ever found in their culture. We believe that this was a mother goddess figurine, a kind of goddess that the entire tribe worshipped. What is really very prominent are the eyes. The diagonal eyes are usually 3 or 4 times bigger than the usual eyes on human face. So the eyes are very emphasized on Auken figures. So it's something not natural, it's supernatural. U Šahar Hagolanu nađeno je još mnogo figura boginje majke. One predstavljaju ključni dokaz da je u religijskoj misli došlo do seizmičkih promjena. For the first time, we can really talk about a kind of goddess, because this is the first time in human evolution that you can see that all the figurines are exactly the same. In our site, we have about 120 clay figurines. They always have an elongated head, they have diagonal eye, very prominent eye, they have a nose, they have ear and earrings, you can see the navel, you can see fat fold. It was probably a central figure, a goddess, which were worshipped by this community. And everybody, when he was thinking about this goddess, knew that she has this specific type of eyes and specific head, and there was probably a whole mythology about it. Stanovnici Šahar Hagolana napravili su revoluciju u religiji. Boginja majka je prvi primjer standardizacije Boga u historiji čovječanstva. They were the first one to crystallize the concept that, okay, we are worshipping a specific figure and not everybody can do it as he wished. You must do it in this way, and there was right and wrong. It's like today, if you go to a church, it can be in the States, it's in China, in Europe, you'll see Jesus standing like this. Why is standing like this? Because, that's Jesus. If he will not stand like this, it will not be Jesus. And it's the same with their figurines. Ideja o uniformnom izgledu Boga pojavila se u isto vrijeme sa rođenjem organizirane religije. I think that we must have a kind of religious establishment that was a central temple somewhere where this figure was probably much bigger, maybe a meter or so, and people came and worshiped it. Formiranje centralnog mjesta za zajedničku molitvu predstavljalo je prvi korak na dugom putu čovjeka prema civilizaciji. Kako su se ljudi u sve većem broju skupljali oko svojih hramova, nastajale su sve veće i veće zajednice u kojima su živjeli. Danas u svakom dijelu civiliziranog svijeta postoji mjesto za molitvu, crkve, džamije i hramovi koji se nalaze u samom središtu. Proces koji je počeo na istoku transformirao je i zapad, kao i ostatak svijeta.
Oko 4000 godina prije Krista, između dvije velike rijeke Tigrisa i Eufrata, u oblasti poznatoj kao Mezopotamija, počeli su nicati prvi gradovi. Grad Mari u današnjoj Siriji bio je jedan od najvećih. Izgrađen je planski, kao grad opasan kružnim zidinama, kroz koji je protjecala rijeka Eufrat, u čijem se središtu nalazio hram. حاليا بمعبد الألفية الثالثة كما بنشاهدون هلا حاليا احنا بالقاعة المقدسة. خلفي على الضبط هو قدس الأقداس مثل ما بنسميه المذبح. ببداية القرن الماضي قرون وجدت عدة لقى موجودة هنا عبارة عن جرار كبيرة كانت موجود فيها الأضاحي. Hram i obredi koji su se ovdje obavljali bili su u središtu svakodnevnog života prvih gradova u Mezopotamiji, a religijska organizovanost koja je odavde potekla ostvarila je dubok i trajan utjecaj na buduće društvo. We have here in Mari the first signs of a real society, or real organized society. For instance, in the middle of the city you have the palace and you have the temples around, which is clearly the sign of a hierarchy. You have the power, you have the religion, and it's on the top of this kind of pyramidal society. Arheolozi su otkrili nevjerovatne kipove u hramovima u Mariju. This is a statue of a worshipper. It has been found in a temple in Mari. Most of the time, they have an inscription on the shoulder in the back where he put his name, Shibum. The eyes are made of lapis lazuli and shell, and they're half naked, and the skirt is made of sheep's wool. And this is the typical representation of worshipper. Bogati građani naručivali su kipove prema vlastitom liku, koje su stavljali u posebne hramove posvećene određenim bogovima i boginjama. Each god has a specificity, and it depends on what you want. You will go to this god or that god. This is why you put your statue inside a specific temple. Nakon obožavanja jedne boginje u Mariju, pojavio se čitav niz bogova i boginja, a svaki od njih je imao određenu ulogu. Bogovi i boginje iz Marija bili su obožavani širom Mezopotamije. To je bilo prvo društvo u historiji čovječanstva koje je posjedovalo božanstva. We know that there were many goddesses and gods. We know them by their myths. There's a lot of history about those gods. You have Ishtar, for instance. She's the goddess of love, and she's also the goddess of war. You have the sun god. You have the god of the agriculture. This Mesopotamian pantheon is the beginning of all the other pantheon of gods. And we always have the main god, his wife. And through the Greek, the Romans, we have the exact same panel of gods. Stari Grci obožavali su čitav niz bogova, što je vuklo korijene iz Mezopotamije. Partenon, hram boginja Atene, na Akropolisu u Atini, vječni je podsjetnik istrajnosti i moći drevnih bogova. Mnogi kipovi i frizovi koji su nekada krasili Partenon nalaze se u Britanskom muzeju u Londonu. These are sculptures from the famous Parthenon temple of Athens. And of course, this was Athena's temple. She was the Parthenos, she was the maiden. But look, she's sharing her house with all these other gods. Up here you have Dionysus and Selene, the god of the moon, and Aphrodite, the god of sexual love. So although the Greek gods didn't always get on with one another, they knew that they did have to live with one another as well. They had to share their space with all the Olympians. In ancient Greece, the gods were very anthropomorphic. They were very badly behaved, they drank a lot, they had affairs with one another, they had arguments the whole time, but they were nonetheless god-like. The Greeks thought that the gods were like humans, but just a bit bigger, a bit brighter, a bit shinier.
if you like. You have to realise that for them, gods and demigods and spirits were everywhere in the world. This was how they explained what was going on around them. So when they saw the tides rise and fall, when they saw the grain ripening in the fields, they knew, they didn't think, they knew that this was the power of a god or gods who would make this all happen for them. The whole ancient world's view of deity was that there is one overall force, but it's manifested, that force, it's not a personal force you would necessarily talk to, it's manifested by all the powers of nature. So the sky, the sea, all the different phenomena of the world are respected. It was seen as a positive thing. They're respected, they're honored. Let's honor the powers of the wind, of the sea. Rimljani su usvojili grčki panteon bogova, prilagodivši njihova imena. Zeus je postao Jupiter. Dioniz je postao Bahus. Afrodita je postala Venera. Grci i Rimljani su imali stotine bogova, po jednog za svaku priliku. If you were sick or you were dying, you needed health, you need prosperity, you're going on a journey, you need guidance on your journey, safety. It made sense to the Romans, to the Greeks, to honor that specific deity, both in terms of effectiveness, because you're going right to the source, but also the sense of giving respect to that God at that temple where those priests are concentrating on this particular idea. In some ways, this meant it was very exhausting being a Greek because you had to rush around, keeping all these various gods on side. But it also meant you always had a chance of success. So if Apollo hadn't heard your prayer, then maybe Aphrodite would. And I think actually it encouraged men and women to be very tolerant. So if they had a visitor from Egypt, for instance, they were quite ready to believe that that Egyptian might bring an Egyptian god who also had power and therefore became embraced as a new cult. U Indiji danas živi milijardu sljedbenika hinduizma. Nakon kršćanstva i islama, to je treća religija u svijetu. Hinduizam ima raznovrsnu vjersku tradiciju, a njegovi sljedbenici doživljavaju Boga na osnovu nekoliko različitih koncepata. Neki hindusi su monoteisti, neki su politeisti, a neki su čak ateisti. Ali hinduizam svoje historijske korijene ima u staroj indijskoj vedskoj religiji, koja je bila politeistička. U vedskoj religiji vrhunski bog je Indra, bog neba, ali osim njega postoje još stotine drugih božanstava, takozvanih deva. U starom svijetu i na istoku i na zapadu hiljadama godina su obožavana mnoga božanstva. Politeizam se smatrao nepobitnom činjenicom. Moderno vjerovanje u jednog boga, monoteizam, trebao je savladati ogroman otpor da bi uspio. Egipatska civilizacija, jedna od najstarijih, bila je politeistička. Na samom vrhu egipatskog panteona nalazio se bog sunca Ra, predvodeći grupu od 9 bogova nazvanih Velika Eneada. Ali u 14. stoljeću prije nove ere, jedan faraon izvršio je revolucionarni napad na egipatsko mnogoboštvo i samu ideju politeizma. Zvao se Amenhotep. As far as we can tell, Amenhotep is the first Egyptian to be able to look critically at the religion of his own society, to step outside it and to judge it. And he seems to have judged it as being very largely empty. Instead, he could see only a single God, a single source of power, which is what you can see up there in the sky, the sun, and that's all that matters, that's all there was. Amenhotepova revolucionarna ideja,
sastojala se u tome da se prekine s vjerovanjem u više bogova i da se vjeruje samo u jednog boga, Boga Sunca. He wanted to honor the immediate power of the sun. It is, after all, the only source of non-terrestrial energy and power that you can actually see. Everything else is imagination. And that seems to have been his drive towards simplicity. Nothing matters except the immediacy of the experience of the sun as it appears in the horizon and warms you and obviously brings life to everything. Faraon je toliko bio predan novom bogu i promjeni stoljećima duge egipatske religije da je promijenio i svoje ime. He began his reign with the name Amenhotep, a name that honors the traditional god of Thebes. But the king changed his name to Akhenaten, which honored the disk of the sun, the Aten. Eknaton je čak izgradio i novi grad u čast jednog boga. Nazvao ga je Akhetaton, što znači sunčev horizont. Zapis u kamenu nađen u Akhetatonu otkriva kako je izabrao lokaciju i kakve lične osjećaje gajio prema Bogu Sunca. Moj otac Aton pokazao mi je ovo mjesto. Eknaton je premjestio cijeli kraljevski sud i vladu iz stare egipatske prijestolnice Tebe, nizvodno od Nila, u Akhetaton. This is the mansion of the Aten, one of the two main temples, places of worship of the Aten. In some respects, the temple was laid out quite traditionally. It's a series of courtyards arranged along a central axis, and as you go from front to back, so the ground level gradually rises in a series of terraces. But what is most distinctive is that there are no roofed buildings inside. The courtyards are open to the sky because they're there so that you can appreciate and make offerings and prayers to the visible disk of the sun. Its rays are streaming down, touching what is within, and one of the most important things that is within the temple are large numbers of offering tables. The Aten seems to have been regarded as a god who required a lot of food to be laid out. This is a very material approach to piety. The statement that Akhenaten is trying to make is that God, the divine essence, is visible. The power of the sun is up there, and it's there directly to be appreciated. You can approach it directly. You don't need the elaborateness of enclosed temples with their many statues. Eknatonova odanost jednom bogu, Bogu Sunca, brzo se prenijela na njegovo kraljevsko okruženje. This is the tomb of one of the most powerful figures at the court. His name is Ai. He's the fan bearer on the right hand of the king, and behind him is shown his wife. Her name is Ti, and they're both kneeling with their arms raised in adoration to the rising sun, and above them comes the columns of hieroglyphs of a long hymn, which is directed at the Aten. It celebrates the rising of the Aten each day. Ajova poema predstavlja izuzetan iskaz monoteizma, vjere u jednog Boga. There's no reference to other gods. Akhenaten sweeps all that away. There's no interest in the other forms of divinities who you might imagine are actually parts of the sun. So it's a great simplification. They're not damned, they are just excluded. Eknaton je preminuo 1336. godine prije nove ere, vjerujući da je zauvijek promijenio egipatsku religiju. Ali arhiva od gotovo 400 ploča ispisanih klinastim pismom, pronađena u 19. vijeku,
otkriva da je njegov eksperiment s monoteizmom umro zajedno s njim. So when he died, he was replaced by successor kings who were his own family, but very short-reigned, apparently rather sickly. And very quickly his ideas were dropped, and Egypt returned to the traditional worship of Amun-Ra at Thebes and all the other many divinities of local places. The city was quite rapidly abandoned. The temples were demolished. His own statues, of which there were many, were smashed into small pieces. And this seems to tell you that the anger of succeeding generations was directed at him rather than to his God. It's Akhenaten himself that offended. Eknatonov sin Tutankaton, ime koje znači slika i prilika Atona, došao je na prijestol 1333. godine prije nove ere. U toku njegove kratke vladavine i dalje je potiskivan bog Aton, a ponovno obnavljana stara božanstva, poput Amona. Da bi ovu obnovu još više naglasio, Tutankaton je promijenio ime u Tutankamon, slika i prilika Amona. Time je ovaj kratki egipatski eksperiment s monoteizmom okončan. I think thoughtful Egyptians in particular would have found the idea of worshipping a single God who did not answer many of the fundamental questions simply very naive. There was nothing of an intellectual nature to grasp on. Eknatonov neuspjeh da ubijedi Egipat da se klanja samo jednom bogu ne predstavlja kraj monoteizma. Još jedan čovjek je razmotrio ideju jednog univerzalnog boga i započeo proces koji će nadjačati politeizam i zauvijek promijeniti svijet. Abraham, odnosno poslanik Ibrahim. Njegova vjera postaće jedan od najvećih darova koje je Istok podario civilizaciji. Vjeruje se da je poslanik Ibrahim živio u gornjoj Mezopotamiji, u Haranu, današnjoj Turskoj. Riječ je o prastaroj tradiciji koja zadire u prošlost sve do knjige Postanka, Tevrata, odnosno Tore, u kojoj se navodi da je poslanikova porodica doselila u mjesto zvano Haran. Haran sa svojim karakterističnim kućama u obliku košnice nekada je bio užurbani grad u kojem se kasnije nalazila jedna od najvećih džamija na svijetu. Grad se kroz historiju ponosio svojom povezanošću sa Ibrahimom. Hazreti İbrahim ile Harran birbiriyle çok ilişkili bulunuyor. Bir defa Tevrat'ta Haran şeklinde burasının ismi geçiyor. Tevrat'ta ismi geçen önemli yerlerden birisi. Ve İbrahim peygamber Ur şehrinden çıktıktan sonra bir müddet gelmiş, burada konaklamış. İslami dönemde Harran'da İbrahim peygamber adına aynı zamanda bir mescit bulunuyordu. Haran, kao i sva druga mjesta na svijetu, tada je bio pagansko mjesto. Ovdje se Bog obratio Ibrahimu. Rekao mu je da napusti Haran i ode u Kanan, gdje će dobiti zemlju i proširiti porodicu. When you open the Bible, you very quickly, within 12 chapters, cover a couple thousand years of human history, but you come to Abraham. And basically the whole Bible from then on is the story of one man's family. And that one man is Abraham. Şimdi İbrahim'in bu hicreti, bu gezisi aslında bir manevi gelişmenin de, ruhi gelişmenin de ifadesidir. İbrahim Harran'dan sonra tek tanrıcı dinlerin temelini teşkil eden iman esasını daha berrak ve anlaşılır biçimde açıklamıştır. Tanrı'ya imanı, peygamberlere imanı, kitaplara imanı, öte dünyaya imanı açıklamıştır. Bu çerçeve içerisinde İbrahim'in soyundan 3 büyük dinin temsilcileri olmuşlardır. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar.
Prema islamskoj tradiciji, putovanje poslanika Ibrahima u obećanu zemlju nakon Harana počinje u Urfi. Urfa, Harran bölgesinde devrin yöneticileriyle çatışmaya girmiş ve onların putlara tapmalarını, yani mitolojik tanrı anlayışlarını eleştirmiş ve Tanrı'nın biraz önce açıkladığımız gibi son derece mücerret, soyut ve yalnız akılla ruhla kavranan bir yapıda olması gerektiğini düşünmüştür, savunmuştur ve bunu Tanrı tarafından kendine gelen vahiy ile yaptığını dinler kabul etmektedir. Prema legendi, lokalni kralj Nimrod kaznio je poslanika Ibrahima bacivši ga u vatru. Ali Bog se umiješao. Pretvorio je vatru u vodu, a drvo u ribu, tako da je poslanik spašen. Bazeni s ribom u Ibrahimovoj džamiji u današnjoj Urfi postoje u znak sjećanja na tu priču i privlače mnoge vjernike. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düştüğü için, yani İbrahim Aleyhisselam makamı olduğu için buraya o yüzden ziyarete geliyorlar ve bu makamı görmek istiyorlar. İçeride şifalı su diye içiyorlar, yani belediyenin su değil, kaynak doğaldan gelen su. Allah'ın emriyle bu suyu içiyorlar. Hazreti İbrahim peygamber ateşe atıldıktan sonra mesela düştüğü ilk yer hemen burası Balıklı Göl, aynı Zaliha olarak geçiyor. Buraya geldiğimiz zaman onu düşünüyoruz. Efendime söyleyeyim, yani tarihini yaşıyoruz. Seviyoruz yani. Biz de bu Urfalı olduğumuz için seviyoruz. Gelip ziyaret ediyoruz. Şimdi burası da çok tarihi bir yer olduğu için severek gelip çocuktan dışarıdan başka memleketlerden de geldikleri için severek gezip dolaşıyoruz yani. Ovi bazeni i ova priča simboli su borbe između starog politeizma i vjere u jednog Boga, koju je zagovarao poslanik Ibrahim. Ama İbrahim'in macerası sadece mitolojik tanrı anlayışıyla, efsanelerle, masallarla mücadele etmekten ibaret kalmamış. Bundan sonra tek tanrıcı bir sistemi inşa etme gayreti içerisine girmiştir. Abraham's task, his mission, is to teach eventually the rest of the world through his descendants this lost God that they had once known as their creator. So his mission really is a mission of monotheism, to take people back to the God that created all things. U sljedećoj epizodi otkrivamo šta se desilo nakon što je poslanik Ibrahim otišao u Kanan. So the angel of God appeared from heaven and spoke to Abraham and told him, "Don't touch the child. I don't want him to be sacrificed. You have proved yourself to be loyal to God." Istražujemo novu monoteističku religiju poslanika Ibrahima, od njenog nastanka na istoku do njene dominacije na zapadu i najvećem dijelu ostatka svijeta. Her üç dinin İbrahim algısının özünde şu vardır. İbrahim içinden geldiği gibi kendini inancına adayan, davranışlarıyla düşünceler arasında tutarlılık olan, dürüst, samimi ve Allah'a inandığı Tanrı'ya son derece bağlı ve onun her istediğini yerine getirmeye gayret eden halis, inanmış bir insan tipinin insan figürünün örneğidir, sembolüdür, sembol kişiliğidir. Onun için de Hz. Muhammed, atam İbrahim'nin dini üzeredir der. Ibrahimova vjera, vjera u jednog univerzalnog Boga, zamijenit će brojne bogove prirode iz starog svijeta i prigrlit će 3 velike religije i 3 milijarde ljudi. To će biti trijumf velike ideje koju je istok dao zapadu.